Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you are tuning in. Happy 10th anniversary of the Republic of South Sudan. It's a great day. It's ahead of us that we lost 2.5 million lives for that day to occur. So the journey to independence of the Republic of South Sudan, it was not the easy journey. It has really cost life and has taken us time. So we will be reflecting back the things, the way we have started this journey. Bear with me. Stay tuned. جون جرانج لما بيور أصدر إنذار عاجل ومباشر إلى عقيد محجوب قائد حمية ناصر إنه خير وقال له إنه أنت يا محجوب أنا قصدنا ما نترو ناس أنا قصدنا يعني ما نحرم ناس أحبابهم من فضلك عندك احنا قررنا نهاجم ناصر وقدامك خيارين واحد يا تسلم نفسك وتسلم ناصر لينا بدون طلقة ويا انت تنسحب احنا بنفتح لك مجال تنسحب انت وجنودك وتمشي مع ماشيين فوقه. دي كان انذار بتاع دكتور جون جرانج وانتوا استمعوا لجون جرانج هو بيقول شنو. أصلا ناس ناصر في قرعة واحد، ناس كوبا في قرعة واحد.
عاوزين يجروا. ناس ملك وناس ناصر وعقوبة عاوزين يجروا وهيجروا عشان ذنبهم شنو هناك. ناصر ده نحن بضربه ضربة أكثر من ضربنا في جوكو. الأخوان في الجيش بتاع السودان ألف ناصر. أنا بقول لهم من ناصر ده أنتم يا جماعة فوتوا من ناصر قبل ما نجي. عشان ما في حاجة بيساعدكم في ناصر، ما في حاجة بيساعدكم في يعقوبة. يوم ذاك سالم سعيد كان بيقول لعساكر بتوعه قال النجدة هو الإنجاز. قال ورا الجبل ده الجبل بتاع وديسة. قال هو الإنجاز جاء من دمازين. قال ورا الجبل 50 يوم راح ما في قوة بتاع إنجاز جاء، ما في نجدة جاء. الناس في غرفة عمليات في خرطوم ما بيعرف جغرافيا، ما بيعرف ذاته جوكو وين. بكتو خريطة بتاع السودان بكتو مسمار هناك قال جوكو. بكتو تبول ثاني هناك قال ده أكوبو. بكتو تبول ثاني هناك قال ده ناصر. بعدين بيحركوا قوات قال يتحرك لواء مشاع مدعم من دمازين إلى جوكو لإنقاذ جوكو. ده قوة نجدة. والعساكر المساكين في الخنادق بيقول النجدة جاي. القائد بكذب له قال النجدة جاي من وين؟ قال جاي من دمازين. ما في قوة بتاع إنقاذ بيجي عقوبة. ونحن عندنا قوة بتاع إنقاذ. عندنا قوة بيجي عشان يهاجم. هنهاجم الأكاد ما هم هيكون تعبانين في الخنادق أسوأ من الناس بتاع عقوبة بتاع جوكو. وما في كلام صادق المهدي ولا غيره بيعملوا. فناصر وعقوبة أنا بيعمل إنذار للعساكر هناك. ما في سبب عشان هم يموتوا ساكت. هم يمشوا قبل ما SPLA يهاجم المدن دي. نحن كلنا لقاد هسه نحن بضربه كل يوم نحن بضرب ناصر، كل يوم نحن بضرب عقوبة. اللقاد المعطاء دي يمشي ونمشي قدام. الحرب ده ما بقيف إلا إذا نحن أخذنا الحقوق بتاعنا. احنا فقدنا عندنا شهداء، عندنا ناس عوقوا. لكن بكل أسف رغم الإنذار ورغم النوايا الطيبة بتاع الجيش الشعبي إنه أكلوا لمحجوبة إحنا عايزين ناخد ناصر. أنت مش عايزين نقتلك ولا عايزين نقتل أي زول من قوادك. من فضلك يا سلم نفسك يا انسحب. المحجوب لا سلم نفسه لا انسحب، بل بدأ يحسن دفاعات بتاع ناصر. الناس شغال ليل نهار، بقوا يحفروا الخنادق الإضافية، بقوا يعني يضيفوا موانئ صناعية بشرية على الموانئ الطبيعية عشان تعوق تقدم الجيش الشعبي لتحرير السودان. حاولوا هوشوا المنطقة بالمدافع برشاشات، وأضافوا مانيات بشرية ومانيات بتاعت العربات. هم دارين يدافع عن مدينة ناصر. فأخيرا هو ما قدر يستفيد من الفرصة اللي أدلوه. وبعد ذلك الجيش الشعبي بقى مستعد، وويليام جون بنشر تلقى تعليمات من دكتور جون بأن تدخل القوات مدينة ناصر. فويليام جون نادى جميع القوات المشاركة في الهجوم وأداهم التعليمات الأخيرة بأنه 1 احنا طلبنا من محجوب في ناصر وقوات بتاعه يا ينسحبوا يا يسلموا انفسهم. ما سلموا انفسهم وما ينسحبوا، بل قاموا بإضافة موانئ وعوائق حول مدينة ناصر. يبقى محجوب ما مستعد يسلم نفسه، ما مستعد ينسحب. تعليماتي نهاية هاجموا ناصر، لكن أنا داير بكرة ناصر ومحجوب. عشان أنا داير نسأل المحجوب ليه هو ما قبل بالخيارات اللي ادينا لهم. هو كان بيأمل في شنو؟
وبالفعل في يوم 26 شهر 1 89 هاجمت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مدينة ناصر. ساعات تم تحرير مدينة ناصر، وبالفعل أسرة محجوب ما قتلوه، لأنه نيوان قال هو داير يتكلم مع محجوب وما قتلوا محجوب، ما قتل أسرة، وده عادة بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان. وزي ما انتم شاهدينه في الصورة يهوداك محجوب ويهوداك الأسرة، وبكل أسف إنه في ناس ماتوا يهوداك جثثهم. إحنا نأسف على موتهم لأنه ده ناس أبرياء ما طرف، لكن طبعا النظام في الخرطوم بيلزم عشان يجي يموتوا في معارك ما عندهم فوق جمل ولا ناقة زي ما العرب قالوا. فانتوا شايفين محجوب ويهوداك قاعد. شايفين في الصورة انه قوات ناصر، قوات الشعب المسلح اللي كان موجودة في ناصر بقيادة عقيد محجوب خسرت كل شيء. خسروا ناصر كمنطقة دفاعية، خسروا جميع الأسلحة والمدافع، خسروا العربات، خسروا صواريخ بما فيها راجمات 40 ماسورة، وخسروا كل شيء. وأسروا محجوب، قتلوا جميع القوات، وأسروا بعض القوات على رأسهم محجوب. ما في زي طلع من ناصر. وفعلا لو كان محجوب، لو كان هو يعني أخذ إنذار جون جرن، ما أخذ الجد، الكارثة دي ما كان لحقت بناصر وقوات ناصر. وزي ما شفتوا هنا امتلكنا من ناصر وحدها، هنا امتلكنا جميع الأسلحة. يعني انتم شايفينه في الصورة، لكل الأسلحة ما جاءوا من برا، دي أسلحة كانت موجودة في ناصر، وأسباب معظم الأسلحة لسه في خنادق، ودي أسلحة جابوها برا عشان إنه يشوفوكم الأسلحة اللي قبلناها في ناصر. ودي بيوري يعني بيوري بالضبط إنه زمان دكتور جون بيقول إنه الممول الأسلحة الرئيسي للجيش الشعبي لتحرير السودان، يعني زول اللي بيجيب سلاح للجيش الشعبي لتحرير السودان هي قوات الشعب المسلح. والناس كانوا بيكذبوا يقول ده ما حقيقة. لكن كده شوفوا الأسلحة دي اللي احنا قبلناها في ناصر هسه، ده في ناصر وحدها. ويلا لو احنا قبلنا كوبو، احنا قبلنا فشلا، احنا قبلنا جيكو، احنا قبلنا بور، قبلنا توريد، قبلنا كابويتا، قبلنا بوما، قبلنا كيجي، قبلنا كل المحلات دي قبلناهم. دي إذا كان ده سلاح لقيناه في ناصر وحدها، ويلا في المحلات الكثيرة دي السلاح ده ما بيكفي إنه يسلح الجيش الشعبي لتحرير السودان كاملا.
وبعد ما انه الجيش الشعبي تمكن السيطره على ناصر وقام بتفتيش الاراضي وتاكد انه ما فيش معنيات قريبه والامن مستتب، المجروحين جردوا من السلاح والماتوا ماتوا ومنطقه بقى امنه وما في مشكله. دخل العقيد الدكتور جون درنج مبيور اللي كان قريب، كان بيراقب الحرب بيشرف على الحرب وبيرشد المعارك من محل قريب، خش مدينه ناصر باحتفال كبير. وزي ما شايفين هؤلاء نازل من المركب او الموتور بوت الجاي من الضفه الثاني، وها يا شفت زي ما انه بيستقبلوا ناس من اليوميون بنمشى، وقائد سلفا كير ميادي والقائد جودن بونجول وجميع القوات. والحفله ماشيه في ناصر وهو في طريق هسه يا دوب شايفينه ماشي على مدينه ناصر. وزي ما انتم شايفين هسه هو بيتفقد ناصر، بيشوف الخنادق المزقزقه وبيشوف المدافع المدفونه والدبابات الما متحركه المدفونه وكل التحصينات وكل المواقع بيتفقد. وزي ما انتم شايفينه يا دوب خاشي بيشوف الاسلحه القبض كله والمعرضه، وهو خشى عشان يصافح محجوب ويبارك لانه نجا من الموت رغم انه رفض اوامره، لكن هو كان مرتاح جدا يشوف محجوب وقال له مبروك محجوب، انت عمرك ليته طويل، انت من حصل لقدام ما في حاجه يجيك، ما فيش خوف. وهو يا محجوب لابس رسمه لبسه العسكري عقيد كامل في الجيش السوداني، وقال له احنا في الجيش الشعبي بنحترم الاسرى، احنا بنحترم الاسرى واحنا بنعاملهم معامله طيبه زي ما احنا بنعامل به جنودنا. وبعد ذاك بعد ما دكتور جون صاف المنطقه كلها وانتم شايفين يا وداك ماشي، جاء ونزلوا العلم بتاع قوات الشعب المسلح او علم بتاع حكومه السودان، السودان القديم، سودان التفرقه، سودان لا مساواه. وشايفين يا دوب هو يرفع العلم، علم السودان الجديد، علم السودان الجديد، سودان العداله، سودان المساواه، سودان الحريه. دي إذانا ببداية عهد جديد لناصر ولسكان الموجودين في ناصر. نقدم التهنئة إلى قوات بتاعنا اللي حاربوا والحرروا ناصر. احنا بنحييهم كأبطال واحنا بنقدرهم واحنا يعني سعداء بهذا النصر العظيم. احنا كذلك بنحيي شهدائنا، بنحيي أبطالنا اللي سقطوا في معركة ناصر، وهنا بنقول لهم انتم ما موتوا خسارة، انما موتوا من اجل هدف سامي وهدف وطني. واخيرا بنحيي القائد جودن كونغشول، بنحيي القائد سلفا كير مياديت، بنحيي الدكتور جون جران مبيو. هو ماشي كده خلاص ما برجع.
علم ده بقول لاري يال بتاعنا اللي اخر دنيا وما في زول بتاعنا برتاني ما يبغى ما يبغى وجاو ده اق بتاعنا وارض بتاعنا ما هو بجوا ده اراضي بتاع الجد بتاعنا وتلك مين يعني من الربع فجلاو جاء امر مشاكل وجاء فتلنا مشاكل ما عنده حقنا موتا نوبا بيوم مغير عنيا امي ارض بتاعنا ده بنت جي هذا بيري مر انت بتجيب ارض خضراء بينه بايني شو ارض بتاعنا ده في حاجه بنت جي ادو جو كيشوانو بايك ربنا رجعوا في جد بتاعنا وثاني ما بنت ثاني درن بيري ودن الرئيس بتاعنا ده جندرن اوبرت كلاسه يا يقدر يمرنو قدرناون يا اخوانا كلي الرئيس بتاعنا دكتور قرن كلي يا كرا ودغ تعبان كلا مشاكل هذه كو لومو كان بنده فوجرا ورا مشكله بتاع جنوب في مده طويله لما يقدر قاري امي وكيه فاچاني وإنه حق في وده أرض بتاع جد بتاع ربنا سوده ما هيك كده فكلام بتاع أرض بتاعنا وعلم بتاعنا ما بنش بنريد ما معابا كده كده شيء كده مكيد كده بعمر مر بنقول ثاني الوطن ده بتاعنا وما عندنا زول بتاعنا ثاني رئيس بتاعنا يمشي كابا عشان يمشي ثاني فتح المشاكل ده آخر بتاع مشاكل هنا وفاكرنا بايك فوجاه وصل في بلد تسا وما بنش بركة بايك ورث أشياء لي ما كان لما يمشي يا مزيرة بس ويقعد في ما هو كده مبيع ويمشي يجيب أجار من برا وموني جمال وموني فرمديره وموني بابور إنه بنتي بيجيب لنا طيران ويجيب لنا عربات ويجيب لنا بواخر ويجي يجيب في بلد ما نبغى ماركت ده يا آخر كلمة بتاعي البسيط ده يا ما في حاجة أقول لك جد المبروك المكينة يا أنت هنا بنقعد بالعافية وما في حاجة بيحصل كله أقول لك تونا بقامون جالخاب الرئيس بتاعنا ده بقعد في كرسي ده ولما يكون يجيب مالي كده نجلي ما كل زول ثاني يمشي يا أبو جي يقول قال أنا ده أنا كنيا أنا كنيا جوابات وأنا بتكلم مع وكيل المتعلمين ده الناس المتعلمين ده بيقول كمان قال أنا ده كمان يكون رئيس عشان هو يمشي يعمل كمان مع الدكتور كيلو رابع نيجي كتير كاي كلام جلاوة بيعمل الناس من ما نعمله في الجنوب مرة كيلو كمان ملك كلام هنا نعمل بتاعنا زي ملك ممكن يجوا كيجونا يما باني لو رجعنا بعدين جاء شالوا في يد بتاعنا خلاص بلا ما عندنا قوة أنا لرجع كاشانو معكم كثير لأنه قاعدين نتكلم معكم. انتوا القاعدين هنا في جوبا من سنة 90 أو سنوات 90. القوات الجاي دي يجيب لكم reinforcement. وانتوا يا عارفين الأرض هنا وعارفين كل الديفلويمنت بتاع العدو وعارفين العدو زاد نوعي بتاعه شنو. فلازم مورال بتاعنا يكون عالي جدا عشان القوات الجاي لو لقى عندنا مورال
هم زار بيكون عندهم مورال كبير. لكن لو مورال بتاعنا ميت اي زول بيجيب لي رينفورسمنت اي ما بيكون عنده مورال. فلازم نوري القوة الجاية هنا انه نحن يا قاعدين هنا والجوب ده هيسلم في اليد بتاعنا. هسه القائد العام هيقول لكم كلمة واحد ويمشي يمر لاخوانكم كمان تاني وماشي لاخوانكم القاعدين في كومندوبي هناك. وبعدين هيرجع للمال بتاعه كمان عشان نشوف شغلات تاني. بعدين يجي يشوف نحن قاعدين كيف. ولكن حاسه انه بقى انه المورال بتاعنا كبير خالص ونحن مستعدين لاي ميشن نمشي فوق. الزلويه زي ما قال كومريد جون. نحن انا جيت نحن عملنا عمليات في محلات كثيره من جوكو ناصر في بور كويتا كل محلات مريدي يامبيو ونحن قاعد نسوي جوبا هنا ده يكون يا والله عمري زين أنا ما كلمت معكم ما شفتوا أنتم زمن طويل من يمكن مراكز بتاع تدريب فرصة وأنا مبسوط عشان أشوفكم تاني. أنا بقعد إني معكم مع الجوبة إني أنا بقعد مع الجيش ده علاقات جوبة بواقع ولازم بواقع. عمر البشير شال يرو شال بور شال كيبور شال كفويته وبشيل كله يشيلوا محلات ديل كله نحن ببادل. أنا بمشي جوبا وهو يمشي محلات ويا أبو كون غوريلا بعدين. كلام أنا بقوله ده كلام عقيد. يوم ده نحن قلنا ماشين يشيلوا توريد ناس ما صدق. ماشين يشيلوا كفويته ناس ما صدق. أصلا نحن قاعد بقول نحن ماشين نشيلوا جوبا ناس ما بصدق لكن نحن بيشيلوا جوبا. انتم يا قعدتوا من الزمن ده كله زي ما قال كومريد جون قبل انتم قعدتوا سنين. الجيش ده قابل الضم عليكم كان عاوز نجيبوا كل جيش بتاع اس بي ال هنا يحاول جوبا عشان نشيل جوبا انا بجيبه. يعني انا ما بقوم من هنا انا بقول للجيش بتاع اس بي ال في كل محلات من اول انت ماشي لكات بانرو انت ماشي وين كل محل فوق اكتف اس بي ال انا بقول تعال هنا في جوبا يا وين رسلت الاشاره. كل يوم تعبان وقاول مسمر كوار بيجي كل يوم تعبان والمسمر كوار بيجي جيب رجالي دن سلام معكم كلانجكم يا وسلام بتاطورا ومنادين بكرتو أمانة سلام معكم كلانجكم يا وسلام بتاطورا والغرب تلقى كل شكله مختلف. شكله بتاع بور مختلف بتاع كويت مختلف بتاع توريد مختلف بتاع مريد مختلف بتاع جوبا برضه حيكون مختلف. أنا ما ممكن نجي هنا ونقول أنا شيل جوبا مع الكبير ده في يوم واحد. ده قلب كبير جوبا كبير عاوز يدرسوا. يوم ده نحن قعدنا في مريدي مع كومريد جون هو آخرين نحن قعدنا 21 يوم. لكان مريدي واقع كان مريدي بيشيلوا 21 يوم ليه جوبا بيشيلوا يوم واحد في سبب. فندرس جوبا ده كل حاجة زي أنا قلت في مركز تدريب كل حاجة عنده طريق بتوعه. في سمك ده اسمه لوط ينقوم في كده توب لا في أنت مي بيعمل موية بتوعه جوا هناك لكاد خريف بعدين يجي. أنت عاوز تأكل سمك ده عنده طريق بتوعه ما لازم أنت بيشيل حاجة زي اللونجارة أنت هنا أخذ
kalau kim mo yelo le dal kharif ja ya bu ya bu ita fatish malu ga mu ita ga mu rang bal la kari ta le ga ita amul fafra ina yala ita hafaru ani ita bel كان زول كمان مستعجل بمشي عاوز يمسكه يعضه توالي مبلج خالص فانت بشيل عصايه انت بشيل عصايه انت بكتب في حفره بتوعه ده وبياكل عصايه يلا انت جرو برا ده هو النظام بتاع اللوت ده فجوبا ده يوم ده احنا مسكنا كوماندو كان ماشي جوبا ومسك الحاميه كله لكن أنا ما لقينا الطريق بتوع الساحل بمسكوك كيف زي بتاع اللوب ده وأنا بدرسه نعمل بقلب بارد ونشوف طريق بتوعهم وأنا بيعقل لكم هو بوقع ما في محل أنا قعدنا جنبه وما وقع في كل محلات بتاع اس بي ال ده فجوبا ده أنا بقعد أحاول نحن بنشوف كل الظروف بتوعهم حاجة كويس عنه حاجة بطال عنه ونحن بنستخدم الجيش بتاعنا كويس لكان ما نحن نمسكه فاقوات بتاعكم انتم قعدتوا سنتين ولا ثلاثه هنا ده ما كساره ده يا سبب انتم قعدتوا الزمن ده كله عشان نحن اوبريشنال اوفيس ده مكان المناسب الممكن هسه اننا نجذب وانتم تتعلم فيه عشان بعدين انتم يا بتاع المستقبل بتاع نيو السودان you are the people to preach it more and more and so لازم نتعلم زياده من هنا وكل شيء كلام اللي بيشيلوا ده لازم تستفيدوا اوبريشن او جروب ده جروب اللي بنفذ الكلام اننا وصل فيه في تربيه البلد ده الكلام البسيط انا كان نركز كده في الزونه انه كلام ماشي ساكت كده سيبوك وركز تجميع وكمان موجه الايف يعني انت ما يكون في خجل لاي زول داير يسال اي حاجه لان كل ماشي للتعليم في مصر في سنة 73 كان الفكرة بتاع بارليف لاين أخذها من الجندي هنا لما كان بول الرملة كان فصل بالبر الرملة فهو شال الفكر ده وكلم لباب بتاعه دا جيسد وياو جاي كسروا بارليف لاين فأي زول ما يكون خجلان عشان يدي بول كتير ما بزول بكون خجلان لما يعرض اي سؤال يعني ولا دعوه اللي بكون فيه لا وما يقول قال بعد الزباد ما بسال اسئله قال ما عارفين حاجه لا ده تعليم كان في المستقبل بعدين في مدن كثير اللي انتم تحملوا تدريبات كثير الباب في بحر غزال وفي على النيل وماشي لدلج وكوستي ونيالا ده كله انت ما بكلم كرتون انا كرتون يتحدث عايشين معلومات قبل لنا ما نمشي بخطوه لما نوصل كوستي كلام كرتون هنا بيجي كويس لكن فكرتون ده انا بشوف بعيد هنا نمشي بالخطوه المناسب وفور شور فده الكلام بسيط لكم تستفيد من رئيس العمليات يا نبي كلاين أمان بي بي جون قرم يا مغفور ويتنا يا نبي كورسيك أمان بي بي جون قرم يا مغفور ويبا يقادم مدرا haraman ga don wari nyani wan na ne nyala man bai bai ke ya tele na ne nyala man bai bai jon ga ya ma bi ore da weekend haraman ga don wari nyani
one. Naidem Yala Man Bay Yale, Naidem Yala Man Bay John Garam, Garam of the weekend. You could do one. Naidem Yala Man Bay Yale, Naidem Yala Man Bay John Garam, Garam of the weekend. You're not very out one. Man Bay John Garam, Garam of the weekend. You're not very Man Bay John Garam, Garam of the weekend. What father? La 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 la, Jingaman la 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 la. La 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 la, Jingaman la 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 la. La 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 la, Jingaman la 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 la. La 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 la, Jingaman la 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 la. Oga don't buy panda. Oga don't buy panda. Jumda the Sudan show one over Jingaman. Oga don't buy panda. Your body gama dear in my church. Oh, you told me. Your body gama dear in my church. Oh, you told me. Espera oye. Espera oye. Espera oye. Espera oye. Manjaro oye. Manjaro oye. Manjaro oye. Manjaro oye. You baba yo you manon. Manjaro. Who ya ya be what the je non. Manjaro. Ya de gor ba da. Manjaro. Ya de gor ba da. Manjaro. Ya de gor ba da. Manjaro. Ma di nga de jo chum ke. Manjaro. Ya me ta ba jo chum we. Manjaro. You baba yo you manon. Manjaro. Who ya ya be what the je non. Manjaro. Ya de gor ba da. Manjaro. Ya be da ba da. Manjaro. Ma di nga ba jo chum lo. Manjaro. Ya me ta ba jo chum we. Manjaro. Tapinde. نحن هنفارق الليلة من منطقة لافون. أنا ماشي الاتجاه بتاعي وأنتم فاضلين هنا برضو في المهام بتاعكم، وأنا بتمنى لكم نجاح في وقت وجيز وده برضو هيكون بداية للنهاية بتاعت الحرب بتاعنا الدائرة دي. كل حاجات اللي قالها القائد العام حاجة بتفيدنا كلنا، ولازم برضو نطبقه. التطبيق احتمال ما يكون 100% زي ما قاله، لكن انت برضو لو طبقت 70% تعتبر برضو ناجح، لأن 70% دي جاية.
Kilo bara bedi ya John. Asa mela baadaye kuntu la fi. Kilo mcha manda bara. Dina. Ofia wale za. Dugu. Marbe. Raja nak. Raja. Datang mina? Mina lah. Tamin. Ukuan kira. Aman. Benar bagus. Hai. Anda ada di Bekamsa? Hai, di Bekamsa kuis. Jalan, apa tu? Bidang Arabia. Kali mai pulau. Siap. Kali mau. Semua. Alada. Beli sama aja. Sina weh. Muja ada. Miten le. Cuma kali yamin. Dua ni dua. Miten le weh. Cuma kali yamin. Ah, cuma miten ni. Cuma sama. Ai. Zai انت وورا يلا جيب ورا زي هناك هذا بتاعك ورا هناك بس ارجع نسيب ورا هناك Ano ba ya jelong cái jana long rang. أربعة كاشي ما جرى فوق. أمدل كجازة. أمشي.
preparing position. But under kind of become what? Yeah. What do we do there? Ajak bolio matapinyi madha ya gor bolio bajwang ni madha. Okay. Yep. Akunago. Hola, Akunago. Sabe, red.
نتكلم أول حاجة ونعمل الشغل حتى بعد نغني تين وين كله ضباط يبقى بفضل كويس يتم ذاك الحذر من ساكن ناجي ما بطال كله لكن انت عشان تاجر قاعده بتاعك وانت تكون قريب للعدو انت ما بفوق كثير عشان عدو يسمع الصوت بتاعك ويكون جاي بعدين اوصله يوم كان وصلنا بعدين لغايه قريب لقنادق بتاع العدو ان شاء الله تكون لغايه بكره ما في زول مناف لكن هسه هنا في زول انا بترجم مورال أكيد ويل كراس لكن كنا ويجبن أشي ويج بيجي ياتر بيجبن رول كي يكيو قوات يكلم كي ين كويجبن دول كان ويجبن مولنا يجال ين كوشاق ما تجال موج كوشاقن كيو بوين نيا كي يكيو كي لا تنين أشي نان بينن كومبتين فيا شادا بيد كبام بقى يكلم يعني كله ويج دوم فوقا أنا بدأ من عسى لكان معناها نكون في مال بتلادو إذا كان أنتم دايرين عشاننا ناخد نادا نحقق الأهدافنا ده لازم نسكت من عسى لكان لو وصلنا مسابقة بتاع 100 يرد للادو نبدأ خوراك بتلقى بكون عسى ديركم مقامين كجاكو شوكو متين إنه ناير عن وجين برم بيا كده بقولهم متين لا كوه كامول أقول تبغى غيرتك أنا ما داير أتكلم معكم يوريكم الأصل شنو وبعدها تمشي لهذا بتاعك لكن دي بلوه ده نوع ودي بيشوف كنا بقول بندي وات كونا نقمم جيج كونا نق بقول بجام كويس كبلاوه بقى لهذا بيت لكن في كلمة بسيطة كده عاوز أقول لكم أنتم انتفاضة لا واتين نوت يبلاوه انتفاضة نحن بدينا من ما قتنا نيل وكلام بتاعنا كنت بكلم لكم لقد وصلنا الجمرون بيغاسا وار توي نيل لون توي أقول تبون نيل سين بويت كواجام أقول شو رد أتكلم بيت من سين الشغل بتاعكم ناجح لواي دون أكيد كينك شويتين لكن بعدين عشان نقدر رومبيك ده ياو لسه قدامنا كثير نجدون أبو رومبيكن بوقفين يعني كيدون ونيمتوين لكن أنا متأكد 100 انتفاضة أيام رومبيك ده أنيش بوادي لونا ين رومبيك أبين انتفاضة بوقفين يا كار مش بكرة الليل ده إيه أكل كن كم يك إيه أكل كن نبوه قدامتي بعد كلام أنا سأوريكم إنك كله وين وأي كاجا بتاع الجوا وقادران وات ريال وأي عسكري في التسوال بتاعه وجلا أبورو رير كتيبة دي استقل بزميره قالوا كان ده بن رير يا لوتو عشان ما يقول كان قائد شامي أنا بيعمل كويس أشاري الناس بندير ونين ما جين تيجي تين كأنه لوي كي أبورو رت بيا رير تو استقل بزميره لوي كان لو بن نحن هنا كمال أصبت أي زول قاعد هناك يقوم فوق موجود في طابور علي 152 سمورة 2 سمورة 1 وسمورة 2 والأصل نادي سبورت يونت يا ما في تمام هو تمام
خلي بالك جنبا لا هبط العساكر يقول عقد أنا كبن جام وهد مورال لكن دي كلام بسيط أنا هقول لكم لا وهد تنيوت يجبل لويك طبعا أنا جماعة هنا ليلة كني ما دوق نيمتان يمتين يا وانا هتكلم فوقه هنا كبير أنجام من ما يكون خرجتم من مركز تدريب توار بي وبي توار فيوج وتن ولا قاعدة ليلة قد كده يأكل عندكم 4 شهور على بايكان وان 4 شهور ده قضيتوه في المسجد بايكان وان أشاك النوب وشاك وعندكم مشاكل كثيركم لقيتوا وكان نمرم جوا يوك أجود باي والهدف اللي انتم كنتوا ماشيين له انت الاشجار ده من دو غريرة تيم تشوف يأكل نحن وصلنا للهدف ان نحن كنا ماشيين له إن ينقوا بوتا وان بايكان وان باي يشوف دود دي يوم مناسبة من الجامعة بتاعنا هنا لكن ينلو يأكل الروم بيت ينلوي دي يوم مناسبة بتاع ليلة ينكن يأكل لك الروم بيت ما هنتكلم كثير كنت كيدرال انا داير اذكركم كلمة واحدة أودتو كنجل بابن ويتن ويك لما نكون خرجتوا في مركز تدريب أكل ويل ويك انتفاضة عليكم عندي امل فيكم انكم علاموا الاهداف كثير هي الليل ويك عناب كل باي لون ويك ويك بكر ينشر أباك اللوي كجوج باي أباك تيام الكلام ده انا داير اذكركم له كني نبيت بابن بيري جن ويك متي ليه قال لكم الكلام ده؟ ديرين مو لكن ويك كن يا طريقة انتم عملتوا التدريب بتاعكم أكيدين من دتي قال الكلام ده هنا ويك ويل نكن حاجة ثانية دت أول صفة بتاعكم بتاع انتفاضة أول أفوت كتيبة أفوت ويل هنا أفوت كجوج ناصر عمل هجوم واحد ومسك ناصر ليه بوجين كوجوم توكن لوي كوكوك ناصر بن انتفاضة عندما ده نجاح بتاع ديل باي شالهم حاجة بتاع 200 ودوم في برايد ستار كامبين بودكارو الاستوائية بودكارو واجبه betin kutoj ke pan Equatorial long jump لما المشى يستلم القيادة بتاع الوحدات في الشركة الاستوائية واللي كان جاي واتنم تتوي يا ودي شفتوا الاستن إكواتوريا كله SPL يستلموا إن كان نجيال سيال كين ke Equatorial long jump ده لبنا طوال بن ومشى جا شال بور ولا قاي ما شال واد ومشى خشوا ولا قاي كنال واللي بن بيجو كين كبود نياي واللي بيجو كين كوات نياي واللي كوي كنالو ده النقطة نمرة 2 هيك يويلو كن الحاجة الثالثة ده كدياب لما كنا هنا ده في كاري واتا وكاري كدياب بيكم سميتوا مزيقة بتاع الانتفاضة الشالو لكرمو انتفاضة وارتي جوت بغاب كرمو وراجلا ده نجاف فين يجلا جوي عشان مشى مسك كرمو أشي كرمو لا كوكب مسك مودن داني في مالك في منصور كله مسك لا في وجين كجاتي كوكي ده منصور أجي دم ده شغل بتاع الانتفاضة اللي انتفاضة 3 حاجات ديل وين كاديك ده حاجات اللي كان يمكن تشيرمان يعرفوا انه انتفاضة هيعمل شغل قوي كذا كاكني بنادي وات بونم أنا ده كذا كاكبي انتفاضة لوي انا برضو وليلة انا واقف قدامكم وين كاد ونيمتن ياكل انا برضو بعربات بتاعكم كله العرب يكون بن ما في مال لانه في كل عربية لما يكتب في شوال ويطلعوا كتب في المركب يمشي يطلعوا في برا تاني يمشي يركبوا يكون عربية ده أول مرة كلام ده يحصل لنا أجين تجارة كان لوي في العربية دي جو ترميل بدك وكير شوالك وتي ماغور بغير وارا لون توي كوبين بن بدو بكات أكل توين إندولي لوي كيرو كان لوي توان عربات كله جاء والمدافع كله جاء عربية بنا جبن جلاتهم قاندي جبن الذخيرة قبل كده ما وصل في بردة جاء نير ماج دي دفاي كي كان غير أبر لام أتوي لما وصلوا في يول برضو لقيتوا موانع بتعدينه ما في حاجة يتطبق فيه وغير ويرول وغاجت يتقاي قل مين بن بيوك تيبا بيه تامتي يكون برضو مشيتوا وطلعتوا المركب اللي كان في البحر لمدة سنين يكون طلعتوا معدية دبرة وطلعتوا لما يكون قطعتوا بيه العربات ويكون ذاتوا قطعتوا بيه وغاجت بن لابوه كمركب تيجن ويتن رول كاكبن لابو جوت كبي وغيرك ومر وتيم ربيه وقوب بتاعكم سوا كاي دون وي وديه من ما يكون طلعتوا من مركز تدريب توارين جيل ويك كتوي تواب يوج وتن ويكون ثابتين لكاد اليوم ولا مر وكاج يني ويد ياكل ده بخلي زول يكون عنده ثقة فيكم
100% إنه بيكون دامون الهدف بيكون دامون. إيران دول إنت ماسك المراد بتاعك مثلا يكون كلكم ناس بتاع البقر. راد ما يمودي. وجوبول كان وقت. لما يكون خلاص كده كبير ده يأثر على البقر. ناوي كل شيء جالس كيروم جال بوات. كريم. إنت من هنا كده باجي على البقر تمام وكلام في شاكل ما تقول ثاني إنت ما بقى. الباري جنونا كنا جاكل كلام جنو كنا جاكل كلام كسيما كما صدقنا كان سمعنا بلنا سودان جديد الباري جنونا كنا جاكل كلام جنو كنا جاكل كلام كسيما كما صدقنا كان سمعنا بلنا سودان جديد الباري جنونا كنا جاكل كلام جنو كنا جاكل كلام كسيما كما صدقنا كان سمعنا بلنا سودان جديد الباري جنونا كنا جاكل كلام جنو كنا جاكل كلام كسيما كما صدقنا كان سمعنا توكورنا لكنجي تشاب توكورنا لكنجي جنو توكورنا لكنجي تشاب توكورنا لكنجي جنو إتنا دوي جنو إتما باك برود إتم جاكل كلام وصلنا ما صدقنا كان سمعنا كمان جاكل إتم جاكل guru ma fi kabun ma fi musajba ma fi tayin ma fi itu ma fa ka guru itu jagala kalam wasanna ma tadikna kan sananna balanna sudan jadi awai salbare jununna kuna jagala kalam junu kuna jagal kalam isema ma tadikna kan sananna balanna sudan jadi awai salbare jununna kuna jagala kalam junu kuna jagal kalam isema ma tadikna kan sananna don panda ka ko du mutu kam sudan ga ko du mutu panda so sudan panda panda so sudan panda dengul banda sal fakiro dengul banda sal fakiro dengar ben for ku dari ayatna ya jama dari muktajbal ayatna ya jama dari muktajbal fijil rasulullah baladna sudan jadi alai salare رايد صار كامبين بهارب في شغل السوايع هملة تكون عنه كامبين كذلك بقيادة رئيسنا جنرال سلفا كير ميادين هاجمت المدن في البحيرات وزي ما انتم شايفين كون عنه كيف كان بيبنوا الكباري وبيعبروا وبيعملوا حاجات كثيرة جدا. Sudan.
بعد الحملة دي انتقلنا إلى حملة ثعلب الأسود اوبريشن بلاك فوكس، وحملة بلاك فوكس هاجمت فشلها وبدأت تعبر نهر بوط عشان تصل إلى منطقة بتاعت بيبور. فأنا أديكم لحظات عشان تقدروا تشوفوا كيف الجيش الشعبي لتحرير السودان كيف بتخطى الموانع والحواجز وكيف كانت تصل إلى أهداف بتاعتها. I now invite His Excellency Dr. John Garang Dimabior, Chairman of the Sudanese People's Liberation Movement and Army, SPLA, to make his statement. Dr. John Garang. Your Excellency, President Mwai Kibaki, Your Excellency, former President Daniel Arap Moi,
Your Excellencies, heads of state and government, Your Excellencies, ambassadors and representatives of the international organizations, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, compatriots, fellow countrymen and women, allow me at the outset to convey to you my best wishes for the new year. The year 2005 will mark a year of peace, not only for the whole of Sudan, but equally throughout our sub-region and Africa as a whole. On this joyous day and occasion, I greet and salute all the people of Sudan, from Nimlit in the far south to Halfa in the far north, and from Janina in the far west to Hamashakreb and Port Sudan in the east. I greet and salute all the marginalized rural people of the Sudan who have suffered in dignified silence for so long. I greet and salute all the farmers, workers, and professionals who are the creators of wealth, but who have no wealth. And who have seen their living conditions deteriorate over the years. I greet on the occasion of this peace that we have just signed all the Sudanese women everywhere. Women in Sudan, as elsewhere in the world, are the marginalized of the marginalized. Whose suffering goes beyond description. The Sudanese rural woman, for example, gets up at 5 o'clock in the morning to walk 5 kilometers just to get 5 gallons of water. After 5 hours walk, she spends another 5 hours working on the family farm and 5 more hours making the family meal, and then she goes to sleep. I greet and salute all our students on this occasion of the peace agreement, and all our youth who have borne the brunt of the 21 years of this war, and to whom the future belongs, and urge them to invest in their future and that of the nation in the post-conflict period. Compatriots, fellow countrymen and women, congratulations, mabruk wa mabrukat lakum. Your movement, the SPLM, SPLA, and the National Congress Party government have delivered to you a comprehensive peace agreement. A just and honorable peace which we have signed today and which you have all witnessed. This is the best Christmas and New Year's gift for the Sudanese people, to our region, and to Africa for 2005. With this peace agreement, we have ended the longest war in Africa, 39 years of 2 wars since August 1955, out of 50 years of our independence. And if we add the 11 years of Anyanya II, then Sudan had been at war within itself for 49 years, which is the whole of its independence period. With this peace agreement, the SPLM and the National Congress Party government have brought half a century of war to a dignified end. Congratulations.
With this peace agreement, there will be no more bombs. There will be no more bombs falling from the sky on innocent children and women. Instead of the cries of children and the wailing of women and the pain of the last 21 years of war, peace will bless us once more with hearing the happy giggling of children and the enchanting ululations of women who are excited in happiness for one reason or another. At the political level, this peace agreement affirms the right of self-determination for the people of Southern Sudan and the right of popular consultation for the people of the Nuba Mountains and Blue Nile, so that the unity of the Sudan becomes based on the free will of the peoples instead of on wars and the forced and false unity of the last 49 years. This peace agreement will change the Sudan forever. Sudan cannot and will never be the same again, as this peace agreement will engulf the country in democratic and fundamental transformation instead of being engulfed in wars as it has always been for the last 184 years, since 1821, when our country was first invaded by outside powers and exposed to the ravages of the slave trade and predatory commerce of all sorts, and since before independence from 1955 in civil wars. This peace agreement coincides with the Sudan's 49th independence celebrations. And I agree with what President Bashir said on 31st December in Naivasha, when we signed the last two documents of the Comprehensive Peace Agreement, that Sudan's independence on 1st January 1956 was not complete because there was war in the south. The war we are ending today first broke out in Torit on August 18, 1955, 4 months before independence. And so the South, like other marginalized parts of the Sudan, were really not part of that independence. With this peace agreement, we begin the process of achieving real independence by all Sudanese people and for all the Sudanese people. The signing of this comprehensive peace agreement thus marks the end of what I would correctly call the first republic of the whole Sudan that has lasted 49 years from 1st January 1956 to 31st December 2004, when we signed the last two agreements on comprehensive ceasefire and implementation modalities. And at a personal note, exactly 42 years to the date when I first left Sudan for the bush on December 31st, 1962, to join the First War. I hope I will not go to the bush again. This peace agreement therefore signals the beginning of Sudan's Second Republic of the New Sudan. From here on, Sudan for the first time will be a country voluntarily united in justice, honor, and dignity for all its citizens, regardless of their race, regardless of their religion, regardless of their agenda, or else, if the country fails to rise to this challenge of moving away from the old Sudan to the new Sudan of free and equal citizens, then the Union shall be dissolved amicably and peacefully through the right of self-determination at the end of the 6 years of the interim period. I call on the Sudanese people to join this peace agreement, to join the SPLM and the National Congress Party in the peace process, because this peace agreement belongs to them. It does not belong
to John Garang of the SPLM leadership. It does not belong to Ali Usman Taha or President Bashir or to the National Congress Party. This agreement belongs to all of the Sudan, to its neighbors, to Africa, to the Arab world, and indeed to the rest of the world. That is why you see this big attendance today, because this peace belongs to all of them. Although the Comprehensive Peace Agreement was negotiated by two parties as a matter of necessity and practicality in order to end the war in the first place, and now that the war is ended, I call on all the Sudanese people and their political forces to build consensus around the Comprehensive Peace Agreement and use it to end war in other parts of Sudan and to relaunch the Sudan to the promised land of the new Sudan of progress and equality of opportunity for all Sudanese citizens without distinction. Finally and not least, I salute all our martyrs and wounded heroes on both sides. I salute and congratulate all officers, NCOs, and soldiers on both sides of the conflict for their heroic sacrifices. I pay tribute and thank our civil population who provided the logistics for the war, especially those in the SPLM administered areas, for without their contribution, this comprehensive peace agreement would not have been possible. It is because of the role played by our civil population in the long war that we have invited some 50 chiefs and traditional leaders representing our civil society at the grassroots. We have also invited the SPLM military band to represent the SPLA rank and file. On this joyous occasion of the signing of the Comprehensive Peace Agreement, and as you will recall that the SPLA has always released prisoners of war, we have released so far more than 3,000 prisoners of war at various times over the last 21 years. I here, as of today, order the immediate release of all prisoners of war that are still under the custody of and care of the SPLA. It is fitting, as we celebrate this momentous historical landmark, to pause to remember the thousands of fellow human beings who recently perished in both Asia and Africa in one of the planet's worst natural disasters of the modern era. Our hearts pour out in grief and solidarity to the peoples of Southeast Asia in this thy hour of tragedy in the hands of a merciless earthquake and tsunamis. As we share the pain and suffering of our fellow human beings in all the countries that have been devastated by the earthquake and the accompanying tsunamis or tidal waves, we also urge the international community, after it has pledged so generously to help alleviate the suffering and rebuild shattered lives in the affected region, to spare some resources to help post-conflict Sudan recover and develop. We therefore look forward to a massive turnout of donors with their pledges at the prospective Oslo Donors Conference for Sudan, which is scheduled soon. Excellencies, compatriots, fellow citizens,
President Museveni referred to before as the problem of people with the turbines and people with ostrich feathers. As I said before, Sudan has been at war within itself for the whole of 49 years of its independence. And as we end this war today, another serious one is intensifying in the western Darfur region, while another threatens in eastern Sudan. Why? What is the problem? Why should a community subject itself to generations of war and suffering in so many parts of the country? In our view, the attempt by various Khartoum-based regimes since 1956 to build a monolithic Arab Islamic state to the exclusion of other parameters of the Sudanese diversity constitutes the fundamental problem of the Sudan and defines the Sudanese conflict. The Sudanese state hitherto has excluded the vast majority of the Sudanese people from governance and therefore their marginalization in the political, economic and social fields. This provoked resistance by the excluded. There have been wars and there continues to be wars in the Sudan simply because the majority of the Sudanese are not stakeholders in governance. The solution to the fundamental problem of Sudan is to evolve an all-inclusive Sudanese state, which we have called the New Sudan, a new Sudanese political dispensation in which all Sudanese are equally stakeholders, irrespective of their religion, irrespective of their race, tribe, or gender. And if this does not work, then to look for other solutions, such as a split in the country. But we believe that a new Sudan is possible, for there are many people in northern Sudan who share with us in the SPLM-SPLA, including the National Congress Party, who believe in the universal ideals of humanity, the ideals of liberty, of freedom, justice and equality of opportunity for all Sudanese citizens. As is the case in the south, the events in Darfur, Eastern Sudan and elsewhere have made it clear that we must have an all-inclusive Sudanese state at the national level and full devolution of power to the various regions of the Sudan. For otherwise, it is unlikely that the country would stand a chance of remaining united. But this all-inclusive Sudanese state, which we have called the New Sudan, must have some basis, for example in history, that makes us one country or one nation. The question is whether there is a basis for the Sudan as a country. And my answer has always been yes, there is. That is, this affirmative answer to this question has guided us and sustained the SPLM for the last 21 years until today. For this purpose, I have always wanted to go down the corridors of history, and I want to do this very briefly, again begging your indulgence, and taking it for that matter. I'm a gorilla, I take my time, you see. Our presentation in the SPLM is that we, the Sudanese, are indeed a historical people, and that the new Sudan has an anchor in history. If we cannot find an anchor in history, then we either create one or dissolve the union peacefully. Sometimes it is necessary to go back in order to gain momentum, in order to go forward. President Museveni called it something in his language. That is why you see sheep, you see rams moving backwards first when they fight. They gain momentum before they lock horns. Recently in Southeast Asia, it was noticed that the tragedy of the earthquake and the tsunamis, first the sea receded back and then came forward with a devastating force. We very much need to do this exercise in the Sudan, to go back thousands of years so as to rediscover ourselves, gain momentum, and then move forward with the momentum of 5,000 years to propel ourselves and smash ourselves into history once again. And we have a very long history indeed. Peoples and kingdoms have lived, thrived, and disappeared in the geographical area that constitutes the present modern Sudan. Many people will be surprised that in the Bible, in the Old Testament, the Sudan was part of the Garden of Eden,
where it is stated in Genesis chapter 2, verse 18 to 14, that the Garden of Eden was watered by 4 rivers. One of them is the White Nile. It is the Pishon in the Bible. The other is the Gihon, and there is the Gihon Hotel in Addis Ababa. It is the Blue Nile. And to the east by the Tigris and the Euphrates. So the Garden of Eden was not a small vegetable garden, it was a vast piece of territory. My own village happens to be just east of the Nile, so I fall in the Garden of Eden. It will surprise many of you that the Prophet Moses was married to a Sudanese named Zipporah, as narrated in the book of Numbers. From the biblical days, we move to the ancient Sudanese kingdoms of Awad, of Eritrea, of Anu, of Maida, that are believed to be connected with the present-day Dinka, Shuluk, Nuer, other Nilotic tribes, and the peoples of Central and Western Sudan. And up the corridors of history, we move to the kingdom of Marawi, that bequeathed and spread iron civilization to the rest of Africa. Marawi got transformed into the Christian kingdoms of Nubia. There then followed the spread of Islam and Arab migration into the Sudan, and the subsequent collapse of the last Nubian Christian kingdoms of Makuria, Alawa, and Soba in 1504. Followed by the rise on the edges of the Islamic kingdom of Sinar, which was founded by the Funch and the Chuluk people. The rest of Sudanese history is familiar to all of us, from the Islamic kingdoms of Sinar to the Turco-Egyptian occupation, to the first Islamic Mahdist state, to the Anglo-Egyptian condominium, to independence in 1956, and to the Anyanya movement of 1955 to 1972, to the SPLA in 1983, to the second Islamic state in the Sudan of the Ingaz, with which we negotiated from 1989, and to the comprehensive peace agreement which we signed today. This is the history of the Sudan, and this is how we got here. It has been a long journey of more than 5,000 years to reach Naivasha and Nyayo Stadium today. It is important to know and appreciate where we came from in order to better be able to chart the way forward with the momentum of historical force. That was Sudan in history. As for the contemporary Sudan, we have more than 500 different ethnic groups, speaking more than 130 different languages. We have 2 major religions in the country, Islam and Christianity, and traditional African religions. Our contention in the SPLA is that the Sudan belongs equally to all the peoples that now inhabit the country, and its history, its diversity and richness is the common heritage of all Sudanese. The comprehensive peace agreement that we have signed today is based on these historical and contemporary objective realities of Sudan. And by implementing the provisions of the comprehensive peace agreement that we have signed today, we shall evolve an all-inclusive form of governance that ensures that all Sudanese are equal stakeholders, irrespective of where they come from. And this is what will keep our country together. Furthermore, by adapting and applying the form of governance and wealth-sharing arrangements stipulated in the Comprehensive Peace Agreement to other parts of the country with similar afflictions as the South, such as Darfur, Eastern Sudan, and other parts of the country, we can once again become a great nation that is voluntarily united in diversity rather than divided by diversity and forcibly kept under a coerced and fake unity. This is the context and the value of the Comprehensive Peace Agreement we have signed today. It provides the Sudan with a rare and perhaps the last opportunity to make a real paradigm shift from the old Sudan of exclusivity to the new Sudan of inclusivity, achieved not through force, but through the exercise of the right of self-determination. Viewed this way, the right of self-determination, which is one of the cornerstones of the Comprehensive Peace Agreement, is a blessing rather than a curse, as many northern Sudanese fear. I want to assure you that we will all work together
with the National Congress Party and other political forces in the Sudan, so that we develop a new paradigm so that we keep our country together. Excellencies, distinguished guests, compatriots, ladies and gentlemen, bear with me, I'm almost finished. The transformation we shall be engendered by this agreement, to which I have alluded to, shall be reflected first and foremost in democratic mutation, and to which the SPLM is fully committed. Surely by democratic, we do not mean return to the sham procedural democracy of the past, which was but a camouflage for the perpetuation of vested interests. In that sham democracy, civil rights were subject to the whims of rulers. The majority of Sudanese in the regions remained peripheral to the center of power and was treated as an expendable quantum, only to be manipulated through political trickery and double dealing. Transformation envisaged in the Comprehensive Peace Agreement puts an end to all that, since it represents a political and socio-economic paradigm shift which entails recognition of political diversity by guaranteeing full freedom for political pluralism, the entrenchment of human rights and people's rights in the Constitution, the upholding of the independence of the judiciary, including the creation of an inviolable constitutional court and commitment to the rule of law by the government and the governed, and the establishment of a truly independent and competent civil service at all levels of government. It also conceptualizes and seeks to realize a recreation of the legislature in a manner that shall ensure rigorous checks and balances and guarantees powers to the government of Southern Sudan and to the states, powers which can neither be withdrawn nor impaired by other centers of power. Eventually, the Comprehensive Peace Agreement ordains that within a maximum of 3 to 4 years, governance at all levels shall be mandated by the supreme will of the people through internationally monitored free and fair elections. Excellencies, distinguished guests, compatriots, ladies and gentlemen, the long war to which we have put an end to today impoverished our citizens and reduced our country with tremendous resources to destitution. Without claiming that the new economic paradigm shift to which I have alluded to is the ultimate panacea for curing the nation's ills, it provides at least a vision and modalities to address the problems besetting the nation in the here and now, while I leave the world hereafter to those who claim to have divine qualifications. In Southern Sudan and other war-affected areas, as well as in the slums of our major cities, the baseline from which we shall start development is shocking, and I will not bore you here with the statistics of the status of these parameters, such as prevalence of child malnutrition, primary education, mortality rates among children, rate of maternal mortality, rate of births attended by skilled health staff, access to improved water sources. This is statistics in Southern Sudan in particular and other war-affected areas are among the worst in the world. To combat this pervasive and humiliating poverty and political disenfranchisement, a general policy framework has been charted out and published in a booklet entitled SPLM Strategic Framework for War to Peace Transition. In summary, the SPLM shall articulate and implement a socio-political and economic development strategy and programs that include the following highlights. First, the SPLM shall adopt an economic development paradigm that emphasizes growth through rural development and transformation of traditional agriculture that is integrated with agro-industries. We must transform the present subsistence traditional agriculture in Southern Sudan and other areas through technological innovations, making agriculture the engine of growth, and agriculture as the engine of growth will literally be fueled by oil. The building of dikes for flood control and canals and underground water development for irrigation will be priorities to guarantee crop production. Secondly, the SPLM will change the urban bias and center-focused development paradigm in favor of rural and decentralized development.
The SPLM vision, policy, and slogan shall be to take the towns to people in the countryside rather than people to towns, where they end up in slums, as happened in many countries, with a consequent deterioration in their quality of life. Rural small town planning and rural electrification will therefore be priorities. Thirdly, the SPLM shall emphasize and develop new ways of delivery of social services. As we move to the new era of peace, the people of Sudan, particularly in the war-affected communities, face formidable social and economic problems and also tremendous opportunities. The major problems that require immediate attention fall in the areas of health, education, and water. We must find new ways to rapidly and efficiently deliver these services. For example, constructing windmills all over the rural Sudan to provide clean drinking water and build micro dams for generating small-scale hydroelectric power for rural towns, as well as the use of solar, wind, and biomass energy sources. Fourthly, the SPLM shall exert all efforts to build physical infrastructure, roads, rail, and river transport and telecommunications. There has never been any tarmac road in the new Sudan since creation, since the days of Adam and Eve. And this is an area the size of Kenya, Uganda, Rwanda, and Burundi put together. The SPLM vision for transport infrastructure is at 3 levels: to develop regional linkages within Southern Sudan and with the neighbors and with Northern Sudan, and to involve the state and local communities in this infrastructure building. Fifthly and finally, in terms of social and cultural parameters, the SPLM shall adopt strategies and programs that shall restore and achieve dignity of people of the Sudan through social and cultural empowerment. Programs will include information and media, radio, TV, print, promotion of New Sudan arts, songs, dances, theater of New Sudan, sports, development of local languages and cultures by the various communities of the Sudan, archives of the struggle and modern history of Sudan, archaeology, antiquities, and ancient history of Sudan, Africa, and the Middle East, so that we can find our rightful place in the world. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to conclude, the Comprehensive Peace Agreement and safeguards full compliance with the requirements of the agreement. The SPLM will work in partnership with the National Congress Party. The objectives of this partnership is to ensure a sincere implementation of the Comprehensive Peace Agreement in both letter and spirit, and to provide, within the parameters of this agreement, permanent solutions to the problems inherent in Sudan's cultural, social, and political diversity. Failure to appreciate the wealth in diversity was another cause of national crisis. For diversity, viewed positively, is a mutually enriching phenomenon and ultimately a source of national cohesion and strength. Viewed otherwise, that is, as a source of dissimilarity or distinction, it shall lead inevitably to the ultimate disintegration of the country as threatened today, and which, at all costs, we must avoid. Furthermore, the partnership does not mean abandonment of political allies by any of the two parties. However, this partnership, while safeguarding the new political dispensation, shall in effect nurture the democratic transformation and political multiplicity, which by their very nature may lead to diverse alliances. But so long as those alliances are based on commitment to the letter and spirit of the peace agreements that we have put an end to the longest war in Africa, alliances become assets, not liabilities. It is our submission that political struggle in the Sudan shall henceforth translate into competing visions of peace, progress, and development, and never into the use of force or the threat of the use of force. The SPLM, ladies and new political dispensation is wide enough to accommodate all legitimate political and social forces in the country. It is therefore our hope to achieve popular consensus on those agreements. As the movement that has been fighting against marginalization of others, we shall not tolerate the exclusion of anybody from this process.
The parties to the Comprehensive Peace Agreement share this conviction, and we have included in the agreement inclusiveness. In this regard, the SPLM will play its role at the national level to work with the National Congress Party and other political forces to ensure full inclusiveness. While the SPLM and the National Congress Party shall be major partners in the initial interim government of national unity, our understanding of partnership is well rooted in inclusiveness, which means to bring on board all political forces in the Sudan, chief among them the political parties within the National Congress Party umbrella and the political parties within the National Democratic Alliance, which we call upon to complete negotiations with the government of Sudan based on the Jeddah Agreement that are holding negotiations in Cairo, and so that they take their share in the government of national unity and participate fully in all the national commissions stipulated in the Comprehensive Peace Agreement, especially the National Constitution Review Commission. Finally, on issues that concern Southern Sudanese, I want to say a little on South-South dialogue. On building national consensus, the SPLM will also spearhead the South-South dialogue. This dialogue, above all, is to heal wounds and restore fraternity and mutual respect so as to create a healthy political environment that is accommodative of all Southern Sudanese political forces, both at the level of Southern Sudan and at the national level. But South-South dialogue is not only about power, it is about an inevitable democratic exercise based on mature and selfless political discourse among Southern Sudanese, with a view of galvanizing all
Thank you so much for the tuning in. It's a great day. We are just hours away to the Independent Day to mark 10 years anniversary of the Republic of South Sudan. And that's why we have to go back to find out, as Bob Marley has said, if you don't know okay. It says, Bob Marley said that if you don't know where you come from, you will never know where you are going to. So that's the reason Lagos State media is playing these videos to give us the reflection. الحركة الشعبية وجيش الشعب التحرير بدأ كيف وما SPLM SPLA براو. It has started very long time before independent, which is August 18, 1955 in Torit. Mutiny has occurred there. This is where the Southerners start rebelling against the North. Though the colonials, they signed an agreement and they made independent Sudan to be free colonial, there was war in the South. So it's good. We have to look back to the history and then we digest, we analyze, and we feed our current politicians, those who are in the powers. Some of them, they don't know what they are doing. Some of them, they know what they are doing, but for the sake of their positions, they do not do it 100%. So it's good we come out from your perspective views, you analyze, deliver the message, they will listen, digest, and use it into their portfolios. So I appreciate everybody who have been with me for all these 2 hours. Thank you so much. God bless you all. This is the journey to independence of the Republic of South Sudan. Tomorrow or later on in some few hours, we will be hosting you here in Lagos State Media with more about the independence of South Sudan. Jibril, thank you so much. You have been writing to us, Mr. Host. We know where we came from, but we don't know where we are heading now. That should be understand. I understand your statement. I did understand it. Yeah, and that's why I said that we don't need to keep quiet. We need to talk
from perspective views of your side. Bring it up. Lagos State Media is platform for everybody. This is where we can find the way. And now let's continue. Just before I close the show, I have one thing I need to share. الفترة الجاية مرتبطة بتدريب الناس اللي ناظروا عشان احنا نصل في المرحلة عشان احنا
It's going to be a good day anyway. It's going to be.
المشاهدين الكرام نقول good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you are tuning in. This is a very special day. We are going to mark 10th anniversary of the Republic of South Sudan independence. It's one of the wonderful day and it's good. We have to exercise or look back what has happened. That video, I just give a credit to my brother Ajak Deng Shanko, who took that video on 8th of July 2011, before July 9. That was a real rehearsal, was beautiful. Everything was set up correctly, and I really appreciate that. Just would like to remind our people that tomorrow we will bring more to you, Lagos State Media. Just tune in on July 9, and you will see more videos. You will listen to the analysis and the presentations that some of the politicians and the friends, oppositions, and the hard died of the government will give us in Lagos State Media platform. Thank you for being with me in this 2 hours and a half. I have to say good night, good afternoon, good evening, wherever you are tuning in. God bless you wherever you are. We catch up tomorrow with more about the show of the journey to independence of the Republic of South Sudan. What did we achieve in these 10 years? What are we going to do to recover? All these things, they are open and they are there for all of us to digest. Thank you. Good night. Thank you.
Thank you. Have a good day.